You have 5 course outcomes, 5 things which you are supposed to know at the end of this course of physics. And out of 5, fifth course outcome CO5 is pertaining to this unit laser, which says that the student will demonstrate understanding of basic principle, properties, types and applications of laser. 20% weighted this unit is carrying in your final exam, in GTU exam. How many things you have in this unit? So these are the topics of your unit: full form of laser, ordinary light and laser, comparison of the two, then characteristics of laser, then several terms which you are supposed to know: stimulated absorption, optical pumping, lifetime, metastable state, population inversion, spontaneous emission, stimulated emission, optical cavity, active medium, laser speckles. These are the terms which we already have discussed. Then comparison between spontaneous and stimulated emission, then types of laser, then Einstein's coefficient, that is helium neon laser and ruby laser are topic left to be done, and applications of laser we dealt with last time. So this is the unit 5 laser. આટલા topics 5th unit માં છે, બરાબર? અને જે લોકો રેગ્યુલર લેક્ચર એટેન્ડ કરે તેમને ખ્યાલ હશે શું શું થઈ ગયું છે. How much work we have done so far? અત્યાર સુધીમાં કેટલું થયું છે? So full form of laser we have done, comparison between ordinary light and laser we have done, characteristics of laser we have done, then how to produce light. So there are several terms like stimulated absorption, spontaneous emission, stimulated emission, then metastable energy state, then lifetime, then comparison of spontaneous and stimulated emission. This is also completed. Last time we had optical pumping, population inversion, then optical cavity, then active medium, then we had laser speckles, then we also saw types of laser and applications of laser. Okay, so we have this part completed in first lecture. This was our second lecture. In third lecture we discussed this, and last time, that is in fourth lecture, we had this part finished. So we will have very quick look at the slides of this topic, so that those who were absent may take screenshot. Those who have any doubt in previous topic may ask, and then we will go to today's topic. જેટલું અત્યાર સુધીમાં થયું છે એની સ્લાઇડ હું ફટાફટ દેખાડી દઉં છું. જે લોકો એબસન્ટ હતા એ સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. જે લોકો પ્રેઝન્ટ હતા અને ડાઉટ હોય તો ડાઉટ પૂછી લ્યો. પછી આજના ટોપિકમાં આપણે જશું. Very first lecture, very first topic, full form of laser. કોને યાદ છે? આવડવું જ જોઈએ, આ વસ્તુ આવડવી જ જોઈએ. Anyone? No one? Light amplification by stimulated emission of radiation. Oh, serious. It is light amplification by stimulated emission of radiation. લેઝર માં લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું છે. શેની મદદથી? We will be amplifying light. We will do light amplification. શેની મદદથી? By stimulated emission. પરાણે કરાવેલું ઉત્સર્જન. કોનું? Emission of what? Emission of radiation, વિકિરણનું. So that is laser full form. Then we had comparison between ordinary light and laser. સામાન્ય પ્રકાશ અને લેસરમાં શું તફાવતના મુદ્દા છે એ આપણે જોયા હતા. 5 મુદ્દા છે. There are 5 points of comparison between ordinary light and laser. જો પહેલા કોઈ એબ્સન્ટ હોય તો અત્યારે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. After that, characteristics of laser. લેઝરના characteristics કેટલા હતા? How many characteristics of laser? 5. 4 or 5? 4. 4. બોલો બેન, કયા 4?
હમણાં કયા બેને જવાબ આપ્યો? Sir, high unidirectionality, high intensity, high monochromaticity, and high coherence. વેરી ગુડ વિશાખાબેન, સરસ. Well, Dishang, if you don't have any doubt, you may lower your hand. Dishang, if you don't have any doubt, you may lower your hand. સર વોઇસ ઓલું નથી કરી શકાતું. શું નથી થતું? અનમ્યુટ નથી થતું આમાં. Okay, let me mute you. I think you all are mute now. If anyone is facing any problem in muting or unmuting, you may drop message in chat box. Okay, so let us go further. High unidirectionality, high intensity, high monochromaticity and high coherence are the characteristics of laser. In this four, where you are likely to commit mistake, આ બેમાં તમારે ભૂલ થશે. તો મને કયો મોનોક્રોમેટિસિટી એટલે શું? What do you mean by monochromatic light? Which light can be considered as monochromatic? Anyone? It is of one wavelength. એક જ તરંગ લંબાઈ હોય. If all waves have same wavelength, then the light is monochromatic. Okay. Who is roll number 3? Number 3. You have not marked your attendance. Please mark your attendance. હાજરી તમારી નથી આવી. Attendance mark કરી દો. Number 3. What do you mean by coherence? Coherence એટલે શું? Phase difference is constant. Very good. Coherence means all the waves have constant phase difference. બધા નો કળા તફાવત, બધા તરંગોનો કળા તફાવત અચળ હોય, એને coherence કહેવાય. So if asked in 2 marks, you may write these 4 points. If asked in 4 marks, you have to explain in detail. જો 2 માર્કમાં પૂછાય તો ખાલી એટલું જ લખો, 4 માર્કમાં પૂછાય તો આ 4 સમજાવો. Important question from GTU point of view. Then next we had stimulated absorption. So these are the definitions: a process in which electron in lower energy state absorbs energy and transits to higher energy level is known as stimulated absorption. ધરા સ્થિતિમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને ઉર્જા આપીને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લઈ જઈએ તો એ પ્રક્રિયાને સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન કહેવાય. એબ્ઝોર્પ્શન એટલે શોષણ. સ્ટિમ્યુલેટેડ એટલે જે કરાવવું પડે એ પ્રક્રિયા, પરાણે કરાવેલી પ્રક્રિયા. Then we have spontaneous emission. What is spontaneous emission? A process in which electron transits from higher energy level to lower energy level by emitting photon. Then we have stimulated emission. There also electron transits from higher energy state to lower energy state. The difference between these two is, look at the difference between these two. આ બેમાં તમારે ભૂલ થશે. Okay. Without influence of external energy and with the help of external energy. Spontaneous emission માં બહારથી તમારે ઉર્જા ન આપવી પડે. Stimulated emission કરાવવા માટે બહારથી ઉર્જા આપવી પડે. Laser શેમાંથી મળે? Which of these two will get us laser? Spontaneous emission or stimulated emission? To produce laser, what do we need? Spontaneous emission or stimulated emission? Stimulated emission. Stimulated emission. નામમાં જ છે, જો લેસરનું ફૂલ ફોર્મ જોવો એમાં જ છે, stimulated emission, light amplification by stimulated emission.
જો સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન થાય તો કઈ લાઇટ મળે આપણને? ઓર્ડિનરી લાઇટ. Spontaneous emission gives us ordinary light. After that, we had lifetime unstable energy state and metastable energy state. Okay, so what is the difference between unstable energy state and metastable energy state? આ બેમાં તફાવત શું છે? What is the lifetime of electron in unstable energy state? (10⁻⁸ to 10⁻⁹ સેકન્ડ. ઇલેક્ટ્રોન બહુ ઓછા સમય માટે અનસ્ટેબલ એનર્જી સ્ટેટમાં રહી શકે અને એટલા માટે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન અનસ્ટેબલ એનર્જી સ્ટેટમાં થાય. જો ઇલેક્ટ્રોનને મેટાસ્ટેબલ એનર્જી સ્ટેટમાં મૂકો તો એની મેળે પાછો ન આવે, તો સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન કરાવવું પડે. સો ફોર સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન યુ નીડ મેટાસ્ટેબલ એનર્જી સ્ટેટ. Then we have comparison between spontaneous emission and stimulated emission. 7 points of comparison we had. Again, this is very important topic from GTU exam point of view. આ આપણને આવડવું જ જોઈએ આ ટોપિક. Okay, then next one. These are the topics we discussed last time. Optical pumping, population inversion, optical cavity, active medium and laser speckles. Okay, तो जो कोई last time absent हो, no थी हो तो you can take screenshot of this and later if you can ask if you have any doubt. For now, let us go further. Types of laser આપણે last time જોયું હતું. How many types of laser we have? કેટલા પ્રકારના લેસર છે? 4 types. 4 times. 4. Solid state laser, liquid laser, gas laser. Liquid laser ને dye laser પણ કહી શકાય. Which is the fourth type of laser? Semiconductor laser. Very good. Semiconductor. Fourth one is semiconductor laser. So if you are producing laser from any semiconductor, it is known as semiconductor laser. આપણે જે ટીવીમાં નાની લાલ લાઇટ હોય કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટમાં જે નાની લાલ લાઇટ હોય, લીલી લાઇટ હોય, એ બધા સેમિકન્ડક્ટર ડાયોડ્સ છે. અને પછી એક એવો ટોપિક આપણે જોયો હતો જે જીટીયુમાં ઘણી બધી વાર પૂછાઈ ગયેલો છે અને ઇઝી છે. લગભગ આ ટોપિકમાં ક્યાંય છોકરાઓના માર્ક જતા નથી, કારણ કે તમે અમુક યુઝિસ તો લખી જ શકો, બટ ઇટ્સ બેટર ટુ ગેટ ફૂલ માર્ક્સ. સો યુ કેન ઓર્ગેનાઇઝ યોર આન્સર નાઇસલી. સરસ રીતે વર્ગીકૃત કરીને તમારા ઉપયોગો લખો તો વધારે સારું લાગે. So if asked in exam, uses of laser, applications of laser, this is how you should write. આવી રીતે તમારે એક્ઝામમાં લખવું જોઈએ. આટલું આપણે અત્યાર સુધીમાં કર્યું છે અને હવે આજનું કામ જોઈએ. આજે આપણે શું કરવાનું છે? એનીવન એની ડાઉટ સો ફાર? કોઈને અત્યાર સુધીમાં કંઈ પૂછવાનું છે? I assume there is no doubt. Then let us see what we are going to do today. Einstein's coefficients is today's topic. Laser उत्पन्न करवानी शरत कई? What is the condition to produce laser? So for that, again, let us have a look at the full form of laser. It is light amplification by stimulated emission of radiation. तो
જો સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન થાય ને તો ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટેડ સ્ટેટ ટુ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં એક ફોટોન આપીને આવે. This is spontaneous emission. Stimulated emission માં શું થાય? In case of stimulated emission, electron goes from excited state to ground state, but you will have to give one photon and then in turn you will get two photons. તો આમાં આપણે એવું કહીએ કે લાઇટનું એમ્પ્લિફિકેશન થાય છે. એક ફોટોન આપો, બે ફોટોન મળે. પણ આવું ક્યારે થાય? This is possible only if you are talking about stimulated emission. So what is the condition for stimulated emission to occur? Stimulated emission થવાની શરત કઈ? ઇલેક્ટ્રોનને કેવી રીતે ખબર પડે કે એને મેળે મેળે ઉપરથી નીચે આવવાનું છે કે કોઈ ધક્કો મારે એની રાહ જોવાની છે? How do we know that in which material you will have stimulated emission taking place, in which material spontaneous emission will occur? ઇલેક્ટ્રોનને કેવી રીતે ખબર પડે? So Einstein was the person who first time derived relation between stimulated emission and spontaneous emission. આઇન્સ્ટાઈને એવી શરત તારવી કે જો આવું થાય તો સ્પોન્ટેનિયસ એમિશનની શક્યતા વધારે થાય, જો બીજી શરતનું પાલન થાય તો સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનની શક્યતા વધે. If stimulated emission is more probable, then the material is eligible to produce laser. Can we produce laser from piece of paper? Can we produce laser from say glass? Can we produce laser from any rubber? So if you want to find out answer of that question, you will have to see how much is the probability for spontaneous emission, how much is the probability for stimulated emission. જો stimulated emission ની શક્યતા વધારે હોય તો એવા પદાર્થમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરી શકાય. બરાબર? તો એની માટે આઇન્સ્ટાઈનના અમુક સહગુણાંકો છે, અમુક ઇક્વેશન છે જે આજના લેક્ચરમાં આપણે જોશું. So how many things we have in this lecture today? We will see first stimulated absorption process and Einstein's coefficient for stimulated absorption. We will see what governs spontaneous emission and Einstein's coefficient for spontaneous emission. We will also see rate of stimulated emission and Einstein's coefficient for stimulated emission. And lastly, we will see relation between spontaneous emission and stimulated emission. આટલું આજના લેક્ચરમાં આપણને મળશે, આટલું આપણને સમજાવવું જોઈએ. ન સમજાય તો ડાઉટ પૂછવાનો છે. બરાબર? હવે પછીની જે સ્લાઇડ આવે છે એમાં સાથે સાથે તમે લખતા જજો. જ્યારે લખવાનું આવશે ત્યારે હું તમને કહીશ, લખતા જજો. જેટલી સંજ્ઞા આવે એ બધી તમારે યાદ રાખવાની છે. You are likely to forget all these symbols. આ બધા સિમ્બોલ તમને ભૂલાઈ જશે, કન્ફ્યુઝન થશે. બરાબર? તો યાદ રાખજો. R1 શું છે, R2 શું છે, R3, B12, B21, A21. Okay? So you are likely to forget this mistake, these points. Don't make any blunder here. So let us start with stimulated absorption. What is stimulated absorption? કોઈને યાદ છે stimulated absorption એટલે શું? ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી ક્યાં જાય? Electron transits from higher energy state to lower energy state or lower energy level to higher energy level? Lower energy level to Lower high energy state. વેરી ગુડ. શોષણની પ્રક્રિયા, એબ્ઝોર્પ્શન એટલે શોષણ થાય. જો ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જાનું શોષણ કરે તો ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય. ઇલેક્ટ્રોન મસ્ટ ગો ફ્રોમ લોઅર એનર્જી સ્ટેટ ટુ હાયર એનર્જી સ્ટેટ. તો સ્ટિમ્યુલેટેડ શું કામ કીધું છે આને? વાય વી કોલ ઇટ સ્ટિમ્યુલેટેડ પ્રોસેસ? સ્ટિમ્યુલેટેડ શબ્દ ક્યારે વપરાય? જ્યારે પ્રક્રિયા કરાવવી પડતી હોય ત્યારે સ્ટિમ્યુલેટેડ પ્રક્રિયા કહેવાય. When you are putting in some effort to make some process possible, it is called stimulated process. So consider two situations. In both conditions, the ground state is completely occupied. બે પરિસ્થિતિમાં જે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ છે એમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાયેલા છે અને ઉત્તેજિત અવસ્થા ખાલી છે. Excited state is empty in both conditions. Some photons are shown here also.
So let me label this as situation 1 and situation 2. હવે ધારો કે આ ફોટોન આપણે આપાત કરીએ તો શેમાં સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન વધારે થાય, ઇન વિચ કેસ મોર એબ્ઝોર્પ્શન વિલ ટેક પ્લેસ, ફિગર 1 or figure 2? In which case more stimulated absorption will take place, figure 1 or figure 2? એકમાં વધારે ફોટોન આપાત કરીએ છીએ, એકમાં ઓછા ફોટોન આપાત કરીએ છીએ, તો શેમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જશે? ઇન વિચ કેસ મોર ઇલેક્ટ્રોન્સ વિલ ગો ટુ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ, ફિગર 1 or figure 2? Figure 2. રીઝન Figure આપો. રીઝન why figure 2? કેમ કેમ પ્રોટોનની અમાઉન્ટ વધારે છે એટલે. ઓકે, તો એવું કહેવાય કે સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન છે એ આપાત ઉર્જા ઉપર આધારિત છે? Can we say that the stimulated absorption depends on the incident energy? So how much absorption will take place? That is the rate of absorption, rate of stimulated absorption depends on what? Rate of stimulated absorption, અને આપણે R1 કહી દઈએ. તો R1 છે એ E ઉપર આધારિત છે. What is this E? ઇન્સિડન્ટ એનર્જી. ઇન્સિડન્ટ એનર્જી કહેવાય, અથવા તો નંબર ડેન્સિટી ઓફ ફોટોન્સ કહેવાય. Sorry. So this is one factor. Absorption depends on. There is one more. હજી એક છે જેની ઉપર સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન આધાર રાખે છે. હવે ફિગર ફરીવાર જુઓ. હવે 3 માં અને 4 માં તમને શું તફાવત લાગે છે? What difference do you find in 3 and 4? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ઇલેક્ટ્રોનની અમાઉન્ટમાં વધઘટ છે. Very good. In third figure, you have some amount of electron in ground state. In fourth situation, that number is more. હવે શેમાં વધારે સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન થશે, 3 માં કે 4 માં? હવે શેમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જશે, 3 માં કે 4 માં? 4 માં. So can I say that absorption also depends on how many electrons are there in ground state? તો સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન તો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઉપર રીતે આધારિત છે, એને આપણે N1 કહેશું. So I can say that the rate of recombination for stimulated absorption is depending on the number of atoms in ground state. What is N1? N1 શું છે? Number of electron. Number of electrons in ground state અથવા તો number of atoms in ground state. બરાબર. હવે R1 નું ઇક્વેશન બનાવીએ. Rate of recombination for stimulated absorption, it is directly proportional to E. R1 is proportional to N1 also, so we can say that R1 is proportional to N1E. જો આ નિશાની હું કાઢી નાખું તો એક અચળાંક આવે. If we remove proportionality, we will have one constant, that is B12. Once again, ફરીવાર એકવાર, what is this E? What is E? Number density. Number density of photons. What is N1? Number of electron in ground state. Very good. Number of atoms, I would say, in ground state. આ જે છે એ આઇન્સ્ટાઈનનો સહગુણાંક છે. This is Einstein's coefficient. જો A હોય તો સ્પોન્ટેનિયસ પ્રક્રિયા હોય, જો B હોય તો સ્ટિમ્યુલેટેડ પ્રોસેસ હોય.
બરાબર. જો 1 2 હોય તો 1 માંથી 2 માં જાય, જો 2 1 હોય તો 2 માંથી 1 માં આવે. તો પહેલું 1 માંથી 2 માં જાય એટલે એ પ્રક્રિયાને એબ્ઝોર્પ્શન કહેવાય, અને 2 માંથી 1 માં આવે તો એ પ્રક્રિયાને એમિશન કહેવાય. તો B12 શેની માટે હશે? સ્ટિમ્યુલેટેડ કે સ્પોન્ટેનિયસ? B છે એટલે B is for stimulated. 1 to 2 તો એબ્ઝોર્પ્શન હોય કે એમિશન હોય? absorption. તો B12 કોનો કોએફિશિયન્ટ હશે? સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શનનો. સો B12 is Einstein's coefficient of stimulated absorption. I want you to write down this in your book. 2 મિનિટમાં લખી નાખો તમારી નોટબુકમાં. Okay, let us go to next. Spontaneous emission is the next process. Spontaneous emission નો દર કેટલો હશે? How much spontaneous emission will take place? Who decides how much spontaneous emission will take place? So again, we consider two situations. જો તમારે ઉત્સર્જન કરાવવું હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હોવા જોઈએ. So in these two situations, let me label them again. Say this is figure 1, this is figure 2. 1 અને 2 માં શેમાં વધારે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન થવાની શક્યતા હોય? 1 માં કે 2 માં? In which situation more spontaneous emission is likely to take place? 1 or 2? 2. Reason? કેમ 2 માં વધારે? હાઈ સ્ટેટમાં વધારે એટમ છે એટલે. Yes. તો spontaneous emission શેની ઉપર આધાર રાખે? What does spontaneous emission, rate of spontaneous emission depend on? The rate of spontaneous emission depends on how many atoms you have here. ઉત્તેજિત અવસ્થામાં કેટલા એટમ્સ છે એની ઉપરથી નક્કી થાય કે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશનનો દર કેટલો હશે. અને એની સંજ્ઞા કઈ છે? N2. The number of atoms in excited state is denoted by N2. So I can say that R2 is proportional to N2. પહેલા તમે જે લખ્યું એ R1 હતું, હવે R2 છે. N2 શેની સંજ્ઞા છે? N2 is symbol for what? Number નંબર ઓફ Number of electron in higher atoms in high excited energy state. state. બરાબર, ઉત્તેજિત અવસ્થામાં રહેલા એટમ્સની સંખ્યા. સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન બસ આ એક જ N2 ઉપર આધાર રાખે, બીજા કોઈ ઉપર આધાર નથી રાખતું. So rate of spontaneous emission R2 is proportional to N2. Proportionality હટાવો, remove proportionality, you will have a constant and that is A to 1. A હોય એટલે કઈ પ્રક્રિયા હોય? Spontaneous કે stimulated? Spontaneous. બરાબર. spontaneous 2 1 છે એટલે એમિશન હોય કે એબ્ઝોર્પ્શન હોય? Emission. emission Emission. તો A21 નું નામ શું હોય? Einstein's coefficient Spontaneous. for spontaneous emission. લખી લ્યો, 2 મિનિટમાં લખી લ્યો તમારી બુકમાં. થઈ ગયું. બહુ સરસ. નેક્સ્ટ ગેસ, હવે શું આવતું હશે?
Which B2 one. process was the next one? Stimulated emission. So we will have one more equation of stimulated emission. R3 નું એક equation આપણને મળશે. Again, two situations we are talking about. What difference do you find in these two? શું ફેર દેખાય છે 1 માં અને 2 માં? એટમ્સની સંખ્યા ઓછી વધારે. એટમની સંખ્યા વધારે. ઓકે, તો શેમાં વધારે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન થશે, 1 માં કે 2 માં? 2 માં. 2 માં. Stimulated emission depends on how many atoms you have here. ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જો વધારે અણુઓ હોય, પરમાણુ હોય તો વધારે stimulated emission થાય. If you have more number of atoms in excited state, emission will be more. So rate of stimulated emission R3 is proportional to number of atoms in excited state. That is N2. Not only that, stimulated emission થાય ક્યારે? To make stimulated emission possible, you will have to give one photon. તમે બહારથી એક ફોટોન આપો ત્યારે સામે તમને બે ફોટોન મળે, પણ એક ફોટોન તો તમારે આપવો પડે, બરાબર? હવે આ બે સિચ્યુએશનને કમ્પેર કરો. What difference do you find in 3 and 4? ફોટોનની સંખ્યા ઓછી વધારે છે. પ્રોટોનની સંખ્યા વધારે છે 4 માં. તો શેમાં વધારે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન થાય? 4 માં. 4 માં. In this case, you are sending more photons, so you will have more electrons falling down, and as a result, you will get so many photons. So stimulated emission આ કેસમાં વધારે થશે. તો હવે એવું કહેવાય કે rate of stimulated emission also depends on the energy which we are giving. Stimulated emission depends on how many atoms you have in excited state, and it also depends on how much energy you are supplying, you are providing. So rate of stimulated emission depends on E. What is E? What is E? નંબર પહેલા આવી ડેન્સિટી. ગયું. E કોને કહેવાય? નંબર ડેન્સિટી ઓફ એટમ્સ. Number density of photons. ઉર્જા છે, બરાબર? એટલે ફોટોન કહેવાનું. So now equations for stimulated emission. The rate of stimulated emission depends on two factors. It depends on the E, it depends on N2, and hence R3 is proportional to N2E. Remove proportionality and you have B21. Parivar. What is E? Number density of photons. What is N2? N2 શું હતું? નંબર એટમોસ Number of atoms. Number of atom in Number of ground state. Atoms in, જો ભૂલ થઈ Excited Higher state. Highest. excited state. ઇલેક્ટ્રોન ઇન એક્સાઇટેડ. આવી ભૂલ એક્ઝામમાં થશે, એટલા માટે તો હું ફરીવાર પૂછું છું. એનું રીઝન જ એ છે કે તમારું ધ્યાન જાય કે અહીંયા મારી ભૂલ થવાની છે. ઓકે, હવે B21 નું નામ શું હશે? Number of atom in atom. નો, વોટ ઇઝ B21? Einstein coefficient of stimulated emission. Very good. It is Stimulated Einstein's coefficient of stimulated emission. So now, how many terms you have? You have R1, you have R2, you have R3, you have N1, you have N2, you have E. Apart from that, you also have B12
A21 and B21. સૌથી અઘરું કામ છે આ બધાના નામ યાદ રાખવા. What is R1? What is R1? Stimulated absorption. આખું બોલો. Einstein Rate of- coefficient stimulated નહીં, R1 આઇન્સ્ટાઈન નો કોએફિશિયન્ટ નથી. What is R1? It is rate. Rate of stimulated absorption. Stimulated Very good. absorption. What is R2? Rate of spontaneous emission. Rate of spontaneous emission. What is R3? Rate of stimulated emission. N1? Number Number of atom in ground state. Ground state. N2 હું બોલી જઉં છું. Number of atoms in excited state slide ઉપર લખેલું છે એટલે બોલું છું. Number density of photons. Photon. Okay. Number density of photons. What is B21? Einstein coefficient of stimulated absorption. Very good. A21? Einstein coefficient of spontaneous emission. Coefficient of spontaneous emission. And B21, we have mentioned here Einstein's coefficient for stimulated emission. So now we are ready for derivation part. હવે આપણે સૂત્રની તારવણી કરીએ. સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન અને સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનમાં કોની શક્યતા વધારે છે એ જાણવા માટે A21 અને B21 નો સંબંધ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. To know which process is more likely to occur, spontaneous emission or stimulated emission, we need to have relation between A21 and B21. We need to have relation between their Einstein's coefficients. So we'll try to find out relation between A21 and B21. આ બે વચ્ચેનો સંબંધ તારવવો એ સૂત્રની તારવણી છે. તો અત્યાર સુધીમાં આપણી પાસે કેટલું છે? We have 3 equations. 3 equation જે પહેલા લખાવ્યા એ. આ એક જે ઇક્વેશન છે એ તમારે યાદ રાખવું પડશે. This is Boltzmann distribution law. You will have to accept it. તો આટલું એક તમારે યાદ રાખવું પડશે. આ ચારે ઇક્વેશન તમારી બુકમાં લખી લ્યો તો નંબર આપીને લખી નાખો. Write down these 4 equations in your book. And I will ask you to substitute 3 into or 1 into. તો ઇક્વેશનના નંબર્સ આપજો. Okay, then according to Einstein's theory, he said that whatever absorption has taken place, emission cannot be more than that. જેટલું શોષણ કર્યું હોય એનાથી વધારે ઉત્સર્જન ન થાય. બરાબર? તમે જેટલી ઉર્જા આપો, એટમ જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કરે એટલું જ ઉત્સર્જન કરી શકે. એના કરતાં વધારે ઉત્સર્જન શક્ય નથી. So according to Einstein's theory, absorption and emission both should be equal, and hence R1 should be equal to R2 plus R3. Now substitute values of R1, R2 and R3. R1 ની જગ્યાએ આ મૂકો, R2 ની જગ્યાએ સેકન્ડ ઇક્વેશન અને R3 ની જગ્યાએ થર્ડ ઇક્વેશનમાંથી એની વેલ્યુઝ મૂકો તમારી બુકમાં. And then your equation should look like this. આવું દેખાવું જોઈએ. સ્લાઇડમાં કદાચ એક જ જગ્યાએ મારી ભૂલ થઈ છે તો જોતા જજો. નોટ નેસેસરી કે મેં જે સ્લાઇડમાં દેખાડ્યું છે બધું સાચું જ હોય. ઓકે. નેક્સ્ટ, મેક ઈ સબ્જેક્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા. આમાંથી ઈ ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો
પછી હું સ્લાઇડમાં દેખાડું. ફર્સ્ટ મેક યોર સેલ્ફ E સબ્જેક્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા. કોણ બોલશે? સર બોલો. A21 N2 છેદમાં B12 N1 માઇનસ B21 N2. Very good. It is E is equal to A21 N2 upon B12 N1 minus B21 N2, which can also be written as A21 N2 outside the bracket, and in bracket you have 1 upon B12 N1 minus B21 N2. Okay, આવી રીતે પણ લખી શકાય. Now, I want this term to be common. મારે આ term common લખવી છે. Means I want to write this like this. આવી રીતે લખવું છે તો કૌંસમાં શું આવે? What should be the denominator? 1 minus B12 N1 upon B21 N2. Okay. So B12 N1 upon B21 N2 ખાલી એટલું જ છે? -1. -1. Very good. તો એ સ્ટેપ લખી નાખો. Write down that step in your book. Okay, now according to Einstein's theory, the rate of B12 શું હતું? I forgot. What is B12? What is this symbol for? Einstein coefficient stimulated absorption. Yes, according to Einstein's theory, stimulated absorption and stimulated emission both should have same value. So B12 and B21 should be same. So in this equation you can cancel out this two. એ બેની કિંમત એક સરખી જ હોય. Moreover, N2 N2 will get cancelled out. તો શું વધશે આપણી પાસે? Apply this and rewrite the equation of E. N2 N2 cancel કરી નાખો. B12 is equal to B21. What you will be left with? આ આખું તમારે એક્ઝામમાં આવી રીતે લખવાનું છે. અત્યારે જે સ્લાઇડમાં દેખાય છે એવી રીતે તમારા સ્ટેપ્સ હોવા જોઈએ એક્ઝામમાં. So with B12 is equal to B21, the equation of E should look like this. Okay, let it be equation 5. પહેલા 4 ઇક્વેશન આપણે લખેલા છે. આ તમારું 5th ઇક્વેશન થયું. Write down it in your book and give it number 5. Next, so now you have 5 equations. These are the 5 equations which we have, and now let us go further. હવે આગળ જઈએ આપણે. Now we will use this equation N1 by N2 ની જગ્યાએ EHF by KT મૂકી શકાય. Okay, so N1 by N2 is E raised to HF upon KT.
H is Planck's constant, F is frequency, K is Boltzmann constant, T is temperature. So if you have N1 by N2 minus 1, you can write it as EHF by KT minus 1. Okay, so replace this denominator using Boltzmann distribution law in equation 5. What do we get? હમણાં મેં જે કીધું એ પ્રમાણે E નું equation લખી નાખો. This is what you will have. Now be careful in exam when you are writing. It is not EHF by KT minus 1. આવી રીતે નથી લખવાનું. It is not EHF આવી રીતે નથી લખવાનું. It is E raised to HF over KT. આ એક પદ છે એમાંથી 1 બાદ કરવાનો છે. So be careful when you are writing in exam. Don't make this mistake. 1 is to be subtracted from the first term, not only from HF over KT. Next, this is second thing which you will have to remember. Planck's hypothesis. આ equation તમારે યાદ રાખવું પડશે. Fourth equation યાદ રાખવું પડશે. Seventh equation યાદ રાખવું પડશે. So according to Planck's hypothesis, the energy or photon density can be given as 8 pi hf cube by c cube bracket 1 upon e raised to hf over kt minus 1, where f is frequency, c is speed of light. So compare 6 and 7. What do we get? We get relation between A21 and B21. Now we can say that A21 by B21 is equal to 8 pi hf cube by c cube. Now in this equation all these terms are constant. આ તો બધા અચળાંક છે. And hence you can say that A21 by B21 is directly proportional to f cube. F છે આવૃત્તિ છે. E2 minus E1 is equal to HF. એટલે બે ઉર્જા સ્તરોનો જે તફાવત હોય એ જો વધારે હોય તો સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન થાય. બે ઉર્જા સ્તર નજીક નજીક હોય તો સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન થાય. So the relation between Einstein's coefficients suggests that the ratio of spontaneous emission and stimulated emission is proportional to the cube of incident frequency in thermal equilibrium. Okay, and the probability of spontaneous emission increases with energy difference between the states. If energy levels are far separated, spontaneous emission is more likely to occur. If the states are closely distributed, stimulated emission is more likely to take place. આટલો આજનો આપણો ટોપિક હતો. સર હા બોલો. 6 અને 7 સમીકરણ પછીથી સમજાવો. Ask once again, I could not get you. ફરીવાર પૂછો, શું પૂછો? આ 8મું ઇક્વેશન સમજાવો તો પાછું. હા. See, compare 6 and 7. તો 8 આવે ત્યાં સુધી સમજાણું. If you compare 6 and 7, આ બે તો ઉડી જશે. Yes or no? યસ સર. See, A21 by B21 1 upon e raised to hf over kt minus 1 is equal to 8 pi hf cube by c cube
1 upon e raised to hf over kt minus 1. સરખાવો એટલે શું થાય? આ બે બ્રેકેટ તો સરખા છે, ઉડી જશે, બરાબર? તો વધે શું? What you will be left with? You will have a21 by b21 is equal to 8 pi hf cube by c cube. આટલું સમજાય છે? હા સર. ઓકે, હવે આનો અર્થ શું થાય? What does it mean? What this equation suggests? So this equation suggests that a21 and b21 આ જે આઇન્સ્ટાઈનના બે કોએફિશિયન્ટ છે એ f ક્યુબના પ્રપોર્શનમાં છે. ઓકે, નાઉ એનર્જી ડિફરન્સ of two levels can be written as hf. So more the energy difference, more the f, અને જો f ની વેલ્યુ વધે તો a21 વધે. What is a21? What is a21? Einstein's coefficient. Of spontaneous emission. બરાબર. So if f increases, spontaneous emission is more likely to take place. તો spontaneous emission વધારે થશે, stimulated emission ઓછું થશે, અને તો એવું મટીરિયલ છે એ આપણી માટે લેઝર ઉત્પન્ન કરવા માટે ઉપયોગી નથી. So that is the central idea of this derivation. Now let us have a quick look at what we did today. આ ત્રણ ઇક્વેશન જોયા, R1, R2, R3. R1 is rate of stimulated absorption, R2 is rate of spontaneous emission, R3 is rate of stimulated emission. Then we had distribution law, Boltzmann distribution law. As I said, you will have to remember this. Then from R1 is equal to R2 plus R3, we derived this equation, અને આમાં N1 by N2 ને આપણે Boltzmann distribution law થી replace કર્યો. That is how we got this equation. Then we use Planck's hypothesis. Planck's hypothesis છે. These two equations you will have to remember, and ultimately we arrived at a21 by b21 is 8 pi hf cube by c cube. That is the relation between Einstein's coefficient, and which suggests that the relation between Einstein's coefficient suggests that the ratio of spontaneous emission and stimulated emission is proportional to cube of incident frequency in thermal equilibrium, and the probability of spontaneous emission increases with energy difference. So that is the task we did today. Now if anyone has any question, you can ask.